Ok ragazzi, ripartiamo dalla scorsa sessione e da tutto il bordello che abbiamo scoperto, che ci siamo palesemente messi in testa e che abbiamo scoperto. Cioè, qui di fronte abbiamo The orb hums with cerebral magic, il permeable globo. but impenetrable. Within it, the Githyanki prince is as silent as a corpse, but for the murmur of his powers being siphoned away. Abbiamo il girino astrale, che ce l'abbiamo noi, e spostiamo. Abbiamo 7 in totale per poter fare, vedremo cosa fare. Inoltre avevamo anche questi scudi. Ecco, noi dovevamo dare questo scudo al nostro caro amico, perché a me andava a 14 di classe armatura. Però no, preferisco dargli questo. Directly. Potevamo effettivamente Stop me yet. parlare anche con lui. Feels wonderful, doesn't it? You wear it well. Ok, siamo. Torniamo indietro allora. O meglio, credo. I'm done. I can't wait to sleep. Pensare che io volevo solo esclusivamente tornare a Baldur's Gate. Volevo andare a Baldur's Gate, volevo fare un po' di cose, Don't waste a stem. finalmente, e invece no. Artefatto misterioso. Such a curious artifact. So small and seemingly harmless, and yet it contains so much. Siamo completamente sporchi di sangue. Non possiamo metterlo via. Abbiamo la tintura rossa. Abbiamo un po' di cose da fare. Abbiamo un po' di I can keep going a chiacchiere da little fare. longer now. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Un principe molto potente, sia in grado di bloccare una mente alveare. And even more powerful still. It said he could bring 1,000 Githyanki to their knees with one command. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our gay slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Yes. Our current queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle. Or so the Varshas teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free,
he would tear Vlakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. Quello è il problema. Soltanto un gitanche, è davvero così pericoloso? No, allora Voss aveva ragione. È il seme della dipartita. And the sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Gira una It strada also dell'imperatore. promises to break us beyond repair. This ossified parasite does not make us more, but less. Do you not feel the cold where once there was heat? The void where your soul once resided? No. Va tutto bene, non devi per I forza know, usarlo. and I won't. Dovrei parlare What con about Orpheus. him? Perché Blackitten invita Orpheus per quei The 1000 Emperor may be millenni fa. loathsome, but it's right. Orpheus can disrupt a gay hive mind. A talent like that makes the prince a powerful shield and a powerful weapon. Why destroy a weapon like that when you can contain it in a relic and keep it for yourself? Quindi in parte ce l'hai, mi stai dando ragione. Mi stai dando ragione allora. So, there's been a mind flayer inside the artifact, or astral prism, the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? No, volevo solo sapere la tua. Io ho un altro girino, quindi. Sebbene uno spesso rivestimento di brine astrale impedisca facete agitarsi, è possibile percepire un immenso peso psichico che scontorce e si agita al suo interno. Tende a scendere il proprio potenziale, qualcosa di vecchio pronto a diventare nuovo, pronto per evolversi. Ma io non posso usarlo su di me. Stone is cold. The parasite within is unresponsive. Non voglio che i miei compagni lo utilizzino. Oh, quite a rug pull, eh? Such creatures are not to be trusted as a general rule, though this one does appear to have had a significant hand in our survival up to this. At best, an ally whose motivations remain shrouded in deceit. We should be wary of what such an alliance may cost us. Ci è dato un dono raro, I un can only girino imagine what astrale. I could do were I to adopt the biology of a mind flayer. It certainly doesn't seem to have done you any harm. Or rather, you've not yet done me any harm. Still, there are undoubtedly risks to such a transformation. Proviamoci.
è effettivamente l'unica persona che potrei chiederglielo, ma non spenderò altro. In spite of my admittedly fierce curiosity, I'll have to decline. My humanity, however frail. Hai puramente ragione. E io non obbligherò nessuno a fare questo. Quindi abbiamo praticamente parlato con tutti? Sì, anche perché non vedo altri. Siamo solo noi 4. Beh, non abbiamo bisogno di... Ok. Will? By Baldur bones, this is a lot to take in. Let's see if I've got this right. 1, we've been carrying a mind flayer around with us this whole time. 2, it's been appearing as someone else in our dreams, cajoling us to embrace our new illithid talents. 3, the mind flayer's been siphoning a Githyanki prisoner's powers to shield us from the Absolute's voice. Did I miss anything? Non credo che tu abbia reso tutti i punti salienti nella situazione. Sensational tales, aren't they? Almost unbelievable. With a narrator so unreliable, how do we tell fact from fiction? I can't pretend I have the answer, but I know the Illithid's right about one thing. It holds our fates in its talons. Until the Absolute falls, there's no getting rid of it. Hai proprio ragione. Su quello hai completamente ragione. È dura pensare a cosa possa succedere, che cosa è successo. Ma dobbiamo andare avanti. Dobbiamo So your mysterious proseguire. artifact, tamer of parasites, is only another parasite itself. How do you feel? Knowing the cost of keeping your transformation at bay. Abbiamo ancora bisogno dell'Illithid. Sarà un problema per te? I want to say yes. But then I was happy to work with a tainted true soul when it suited my ends. Illithids are monstrous creatures. But in the end, they are only that. Creatures. And if it can, a parasite will keep its host fat, happy, and safe. Until it is finished feeding, at least. Am I comforting you? I am not comforting myself. Use the Emperor as it would use you. Or discard it. My days of doubting you are done. Verremo a parlare con te un giorno. Abbiamo molto di cui discutere e molto da scoprire di Jaira. Ma Zack, vuoi parlare? Finalmente, dopo un bel po' di tempo, puoi fare 2 chiacchiere. Gods. A mind flayer's been getting their tentacles all over our dreams this whole time. I'm really not sure about putting any trust at all in this thing. It's already shown itself a liar. I've got my eyes on the Emperor, and Karlach doesn't blink. Hey, soldier. No. Non ti porrò neanche la domanda. Anzi, questo girino lo porremo all'accampamento e rimarrà lì per un po'. Quindi andiamo. Proseguiamo verso il nostro viaggio verso a Baldur's Gate, sperando di arrivarci prima o poi. Anche perché eravamo
a un giorno di notte da Baldur's Gate, quindi dovremmo esserci. Forse. We must find where Gortash and Orin have established themselves and take their nether stones. Waiting for my return. We should do what we can to find them. What Quindi they ci know could siamo? help us. Another step forward. Excuse me. I can't find my mum. Come ti chiami? And my cat is Grub. He's shy. I'm not. My mum is called Emery. She went to go get some herbs for her spots. She was sick, and she was supposed to come back the same day. That was last 10 day, though. Invochiamo alcune bacche ed erbe per la bambina affamata. Oh, wow, thank you. Mum loved food like this. Simple is best, she always said. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Thanks a lot. Pallido elfo, ora possiamo cercare altre progenie in cui parlare la storia. Dovremmo dare un'occhiata nella taverna e negli ostelli del Ponte del Drago. Arrivate al Ponte del Drago. Rosale è ansioso di parlare con Voss nella carezza di Sharis. Conosce qualcuno che può aiutarlo a liberare Orpheus dalla sua prigionia. Giunto il Ponte del Dragone. Ok. If I hire the refugees, then I get cheap labor and they get coin. It's a good deal for everyone. Quindi non siamo ancora... Oh, qua c'è stato un combattimento. Insegna. Vediamo un po' cosa c'è scritto nell'insegna. Welcome to Rivington. South, Coast Way. North, Worms Crossing. Il suo primo nano. Profugo. Verremo più tardi. Precisely how many red caps are missing? I just told you. 6. Siamo in una zona molto grande. Beh, vediamo un po' cosa hanno questi tizi. Stai indietro, siete in casa mia. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these spotters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Perché non incontriamo mai nessuno che vada d'accordo? Not if they're trying to help themselves to other people's property. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Questa casa ruba già così tanta terra alla natura. Di certo puoi condividerla. My point exactly. They're like kobolds. You let one in and soon the place will be crawling with them. I'm a very magnanimous individual, but this is my home! Either they leave, or I'll make them.
Sarà difficile, ma è una cosa che potrebbe benissimo dire da buon druido. Proviamoci ancora una volta. Perfetto. Mica, successo critico però. Fine, fine. They can stay. Just don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. I respect your hustle, sweetheart, but it won't work on me. You've stepped on the guild's toes, and we'd like a little something to make it better. The Guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. Poco tempo... Intimidiamola. Poco tempo fa ho affrontato e ucciso un avatar di Mirkul. Penso di potermi occupare di te. Anche perché, guardalo in faccia. Ha delle venature in faccia che... Serious. Let's forget this unpleasantness ever happened. Come on, boys. We've got places to be. Ecco, bravo. Anche perché... Cioè, ragazzi... Vorrei farvelo vedere in faccia. Cioè, ha delle venature in faccia che sono spaventose. Casa di Arthur. Not quite sure why you stood up for us like that, but I won't say I'm not grateful. Thanks. And may Torm keep you. Same way lots of us did. Trying to get away from the army of the Absolute. If you had the chance to put a roof over your family's heads after being on the run for Torm knows how long, wouldn't you? Nessuno ti sta dicendo di andartene. Ah, sapendo cosa commerci? Una pera, niente. E tu ti stai dicendo di andartene. Puoi avere tutto il tempo che vuoi. For now. I just hope he doesn't pay anyone else to come sniffing round. Thank you. And may Torm keep you. She's not brave, Ben. She's just learned to stay silent to avoid... Noi usciamo in modo alternativo. Vediamo un po'. Il bue della carovana cosa c'è da dirci? Do try the grass, should it take your fancy. Such sweetness should be shared. Ok. Va bene. Proverò quell'erba. Casa di Arthur. If I was a Sharan lookout, this is the sort of place I'd wait around. Che cavolo è successo?
Muro di ghiaccio. That might be worth a look. Bravo. Scudo di fuoco e pergamano di oscurità. Buono. Beh. Te le sei guadagnate. Ok. Abbiamo un bel po' di roba adesso. I've got a long road ahead. Best be on my way. Proseguiamo allora. Scendiamo. Andiamo a vedere che cavolo è successo più che altro. Qualcuno ha usato uno strano potere. C'è stato... Baldurians! Stand with me against this tide that threatens to overwhelm us. Please just go home. You're ruining a perfectly uneventful posting with this nonsense. The Flaming Fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin to take our homes and goods. Oh, another visitor, I see. Listen, we keep letting the likes of you in, soon there'll be no room left for any of us true Baldurians. Proprio che non sono randagi, sono persone come noi e hanno bisogno di aiuto. Another bleeding heart. Piss off and take it elsewhere. I'm not paid to debate with civilians. Oh, gods. Not another protester. Go talk to Nestor if you must. I've got plenty on my plate with these mewling geese. Bene, nessun problema. Stavo proprio giusto andando. Nestor. Donations? Commerciale. Ah. Commerciare un po'. Ah, ok. Back again, are you? If you don't have anything to donate, you can get going. Vuoi riportare il presidente della donazione nel fienile. Tiriamo di nuovo. Vediamo se ce la fa. Dai. Proviamoci per l'ultima volta. Ma porca miseria, sti cazzo di dadi. I'm not letting you into the barn. Give me what you got to donate, or leave. Vorrei donare qualche scorta. Let's see what you've got. Vediamoci questo. Thank you. I'm sure your contribution. Ho ottenuto un'ispirazione, ma... Pugno varone. Be on your way, citizen. Got a lot to keep my eye on round here. If you want to chat, talk to Nestor. I like my personal... You, turn around and toddle your way right back out of here. Everything in this barn has been donated for the refugees, not you. Now piss off. Queste cose aiuteranno davvero. Look around you. These poor sods need all the help they can get. Now are you going to clear off or not? Not unless you want to make a donation. Posso essermi utile? Potete pugni fiammanti. In case little weasels like you come sniffing around.
Me ne vado. Ma non finirà così perché Runagh è curioso. Ovvio, sarà esclusivamente solo un fienile con degli oggetti, ma non è detto. Actually got here safely. Towing along my wife's sister and mother. Or maybe they towed me along, eh? Zorro? Eccoti qua, Zorro. You survived. That's more than many of my kin can say. It's mainly anger that keeps me going. Zevlor was supposed to lead us, but he froze when we needed him most. I haven't seen him since the massacre on the road, which is lucky for him. Non so. Eris? What a sad situation. The once proud tieflings of Elturel, reduced to beggars. Hail, friend. Fine day, isn't it? Forgive me, you're in no mood to talk about the weather. Your journey here was a hard one, no doubt. Is this your first time in Baldur's Gate? Non gli dico che il mio passato non ti No riguarda. offense intended, just being friendly. You won't find many others making the effort. Used to be you'd arrive knowing you'd a full belly and a warm bed waiting for you. Not anymore. These days, there's barely enough to go around. Add the refugees on top and well, folk aren't feeling too generous. Peccato perché io continuo a sostenere che il mio personaggio non è di Baldur's Gate. Sembra teso da queste parti. That's putting it mildly. Some well-to-dos in the city donated enough to see the newcomers right for the time being. Only they didn't bother helping everyone else. Locals going without while strangers feast. It stoked the fire, all right. Some Baldurians are kicking up a fuss round the front of the barn as we speak. If I wasn't wearing this uniform, I'd walk round there and teach them a lesson they'd never forget. Dovresti mantenere la pace, non alimentare il fuoco. What peace? If no one steps in, there'll be bodies piled high in the streets before long. Those refugees have been leeching on our city for too long. If we don't show them that we mean business, they'll bleed us dry. We need to march round the front and kill every last one of them. Let's see them eat our food with their guts on the floor. What do you say? Sono innocenti, non puoi uccidere come Why se does it niente matter? fosse. Innocence makes the blood run clearer. Ah. Ecco. Eccola. So, you're the lick-spittle who crushed the Bone Lord's thrall. Have you come begging, sniffing for our stones? Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. You'll need to bleed and carve this city if you want to turn him to grave meat. He shivers at the thought. When you find the Lordling, tell him Orin is watching. So Orin is a shapeshifter. How long has she been watching? Cioè, così ci siamo trovati così. I'm bushed.
I ran for days to get someplace safe, and then found out I'm last in line to get in, 'cause I'm a hobgoblin. As if I could change that. Va bene. Broncio. Il mio simile. Whatever you need. I can't help you. Even talking is painful right now. Siamo buoni in medicina. Dovremmo. Minchia che cazzo di culo. Oggi è giornata After a no. quick examination, you conclude that your patient is pretending to be wounded. You wonder why. Really? This isn't necessary. I'm sure there are other people that need your help more urgently. Ma appena un graffio. Che cos'hai in mente? Not so loud. If those lads find out I'm faking, they might go off on their own. They're not ready for that. And frankly, I'd miss them. I don't really have any other friends. And I like those lads. So I think I'll stick around a while more. Ah. Beh, è un qualcosa di carino, anche se un po' stupido. È morta. If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. Folks swarmed what little was had, stuffing their pockets. Bloody animals. Siamo messi veramente male in questo posto, allora. È veramente enorme. Ciò che effettivamente mi aspettavo da questo posto. È una città enorme, quindi... Casa. Un fabbro. Gildro, Algeiron, il fabbro. Welcome, adventurer. I take it you're new to Rivington. No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Yes, I seem to have it all. Clubs, swords, maces, bows, cutting and gutting galore. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? Come farai a capire l'anno perfetto per I me? provide a personalized service for my customers to make sure the weapon I choose is the perfect fit. Tell me, how do you like to kill? Chiudo senza crudeltà o cattiveria, lo faccio solo per preservare l'ordine I see. naturale. Playing to your strengths. Keeping things simple. And when you kill someone, what do you feel? Mi sento in pace. La vita, la morte fanno parte del circolo della Killing natura. holds no fear for you, does it? You understand what it takes and what it gives. One more question, if you'll humor me. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? Non ucciderò mai qualcuno a cui You'll tengo. do so much worse by the time I'm done with you. Oh, porca puttana, sta qua. Still rolling in the muck, I see. Gortash knows you are coming. Knows you have the Bone Lord's stone. Do not let him hiss hot air into your worm-weakened brain. He'll find your weaknesses, stick a knife in the cracks and prise you apart. Unless you get him first. Remember, his throat spits lies, but my blade carves the truth. You will read it on your skin soon enough. Hai rotto i coglioni. What does she want?
attacking me when my back isn't turned, you bloody coward. Non ho fatto niente io. Non ti ho aggredito. Sono stato qui fuori tutto il Don't tempo. dare lie to me. I saw you with my own eyes, grinning at me like some bloody imbecile. I'm gonna knock that smirk right off your face. Diciamo che quando mi danno queste cose qua, un po' l'orco un pochettino entra in circolo, quindi lo intimidirei. Devi solo provarci, dovrai sorridere senza denti per il resto della tua vita. Oh porca, cioè, minchia. Dovrei aver vantaggio, porca miseria, faccio paura. Sentite, non posso, ma questa sessione la chiamerò in qualche modo con i dadi, perché dei fallimenti, Spoken ovviamente. like the vicious scum you are. Victory awaits. Make way. Minchia. Allow me to demonstrate. Swift and lethal. I've barely enough coffers left to eat, let alone buy papers to enter the city. Right, what now? Non c'è possibilità di ricaricare, no? Niente. Ha voluto picchiarci e va bene. Need to find a way forward. It's locked from the other side. I wonder where it leads. Dobbiamo volare e abbiamo trasferimenti di salute. Più tunnel di forza. Abbiamo nuovi poteri che ci conduce, ci consegna effettivamente questo potere. Oddio, fa spavento. It's locked from the other Hai chiuso dall'altra parte. Va bene. I wonder where it leads. La gente non ci vedrà di buon occhio, eh. Vediamo certo questo The manifesto circus sempre of in the giro. last days has returned. See Dryads, Jin, and Dribbles the Clown back with a new act. It's run or sit on my ass praying. And the gods don't give a damn about it. Sticking up if they get caught sneaking in. A few days in a jail cell. Sì, proprio. Protettore di Baldur's Gate. Il pozzo. Dove conduce questo pozzo? Profuga assassinata. Credo che posso volare adesso. Diventa relativamente più facile.
Hazel. Abbiamo il profugo assassinato. Leggi. Stai ficcando il tuo naso da immagini da immigrato dove non dovresti. Se hai un cervello alla testa resterai nel tuo sudicio accampamento con il resto della feccia vagabonda di assolutisti. Tuo ragazzo non ha ricevuto l'imprememoria. Non vuoi sapere cos'è le è successo? Ora sparisci. Uccisi. Che cazzo è stato il pezzo di merda che li ha uccisi? Non c'è un granché. Magari posso fare qualcosa qui? No, è chiuso. Ma con questa possibilità di volare che ci è stata concessa, niente male. Anche perché almeno adesso possiamo fare un po' più di... andare un po' più da altre parti. Andare da qualche altra parte, no? Niente, torniamo su allora. Andiamo di qua. Ho capito cos'è che hanno dei cani. When will I get to... Woof! Bau. Charming effort, but you can't fool me. You're not a dog. So what the hell are you doing in my kennels? Stai trattando i ragazzi in modo fin troppo duro. It's the only way to teach him. He behaves worse than the dogs, and makes more of a mess. They're Ma not che poi è for un cane. sale. These are courier dogs, trained to follow orders, read maps, and protect their deliveries with their lives. They're worth more than their weight in gold. Allora non ti dirò assolutamente nulla, anzi. Voglio parlare con i cani se fosse possibile. No? Non posso? Non potevo neanche evocare Graffio? Mi ricordi di aver avuto la possibilità di evocare Graffio? Corriere del costo della spada. Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Bene. Aspetta, consegna non garantita? Well, we've had to change the policy. Hard to send letters by road when there's a rampaging army of fanatics bearing down on you. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but now something's attacking them and all. Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? You sense there's more to his anxiety than a few missing letters. Dimmi la verità. Che cosa sta succedendo dentro qui? Well, one of the missing letters is my own correspondence. A personal matter, nothing serious. But you can understand if people think I can't even deliver my own letters, I'd be finished. Idea di dove siano andati? Normally they fly true as an elven arrow. Something nearby is snatching them. I can tell you that much. Ma che ti cerchi la lettera? Well, if it's not too much bother, yes.
I'd appreciate the help. Bring me the letter, unopened, of course, and I'll happily compensate you for your troubles. Se avere un interesse avrà un potere potremmo dominarli e aver bisogno di... Ok. Aiutare, trovare lettere scomparse. Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. E allora parliamo con un pigeon. Name and rank, quickly now. There's a war on. Lo so, lo sto The combattendo. absolute poppycock. Enemy propaganda designed to confuse simple minds. Not your fault you fell for it. You need a strong leader like myself to see the wood under the trees. I am Commander Lightfeather, leader of the finest aerial communication regiment this side of the Triumpha. State your purpose, Groundwalker. I don't have all day. Sto cercando alcune lettere che non sono state consegnate. Idea di dove posso trovarle? Ah! You mean the top secret communiques attached by the tall one? If they didn't arrive, no doubt they were attached to one of our recent casualties. Intelligence is in short supply, but we know our enemies flanked us on the west side, not one rooftop away. We're avoiding the whole area. I won't lose one more beak to the blighter. If you pass that way, beware the sign of the featherless wings. From that rooftop, none return. Ok. Forza aviaria arruolata. Punto esperienza. Ok. Va bene. Stelmane is dead. This does not bode well. Bet you want to know all about Stelmane's murder? Hottest topic in Rivington. Apart from the March of the Absolute's army, I suppose. Got today's edition of the Baldur's Mouth Gazette right here. You want one? Excellent. You enjoy that one, all right? It's really gory. Abbiamo una lettera di Catrick, va bene, non ci interessa. Abbiamo la... Abbiamo osservato il mercato degli oggetti magici, che è la gilda dei mercanti. L'omicidio rituale della duchessa esterna del canto elfico. Dove sono le lettere? Mastro di posta Danzo nei guai. Tensione in aumento fra balduriani e profughi. Non possiamo rischiare di accogliere spie dell'assoluta. Racconta donazione del campo profughi. Dare poco per aiutare tanto. Imminente l'incoronazione di Gortash. Baldur è testimone dell'ascesa del suo primo arciduca. Ah. Time to get going. La duchessa esterna è stata vittima di un omicidio rituale della taverna del canto elfico poco prima del nostro arrivo in città. Dovremmo indagare. Potrebbe studiare le lettere del signore dell'omicidio. Inoltre là c'è una cosa che non mi piace per niente. Mentre qui Tempio della mano aperta. The crying one weeps today. Our father Lorgan is dead. Murdered. Cosa è successo? I don't want to talk. My heart is in mourning. Quindi è stato ucciso qualcun altro. Oddio!
Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Non scusarti, sembrano tutte delle grandi I wouldn't go stupidaggini. that far. But the investigator is being particularly challenging right now. 2 people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Perché potrebbe essere Brilgor was a vantaggioso? refugee. No one sticks up for them at the best of times, and with Gortash in power, well, I expect the Flaming Fists will ban refugee aid now one of them's blamed for murder. Sono certo che a Baldur c'è ancora molta gente che ha bisogno You di think voi. Ilmater looks at a Baldurian differently to anyone else? I'd like to think the gods are smarter than that. Now, if you'll excuse me, I've a temple to run, and a high priest to replace. Porta qui sotto. Rito per il trapasso. Stone ferrato. Sicuramente qui c'è qualcosa. Sicuro. È poco ma sicuro. Step carefully. There's a trap. Yes? Still alive. So that's progress. Guarda. Ci riproviamo, ma non siamo bravi in questo. Moving in. Siamo presi. Sicuramente c'è qualcosa da fare qua. Infatti, possibilità di passare di qua, ma come? Dove cavolo stai andando? Ah. But his methods need
No. No, no. Non voglio sapere dov'è il passaggio. Voglio capire come fare per salire in realtà. Padre Lorgan. Padre, so che non ci vorranno molto bene a fare questa cosa qua, ma parliamoci. E poi ci The corpse saluteremo. regards you lifelessly. Chi ti ha ucciso? Dwarf, dressed in red. Come sei morto? Poison blade. Paralysis. Dove ti hanno Tunnel attaccato? from the cellar. Refuge. Cosa stavi Hiding facendo? Runagh from fists. Perché lo nascondevi? Innocence. Il mater's will. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Beh, è una cosa importante. Beh, possiamo uscire. Dovremmo riuscire in qualche modo a salire. Ah, e qua abbiamo la possibilità di salire. Quindi, prima di finire, di salutarci, proveremo a salire sul tetto, a vedere queste fantomatiche lettere. Dove stanno andando? Wow, perfetto. Symbol on the collar. Gale, is this Mr. Dakarios, heavens! Fancy seeing you here. Tara? Tara. That can't be you, can it? I suppose you Oddio. won't be terribly shocked to find your old friend Tara amongst the pigeons. They've always been a personal favorite. My, is that a ring? For us? Ugh, you shouldn't have. Enjoy yourself now, Tara. Looks like you've got yourself set up quite nicely here. Cosa ci fa qui una Tressim Gale? She isn't my Tresim. She's my friend. And from the looks of things, it appears she's eating pigeons. Potresti chiedergli di smettere? Right. Did you hear that, Tara? Stop it? Well, these must be important birds indeed, Mr. Dakarios. Forgive me for feasting on their bodies and bones so very voraciously. Oh, she's agreed. Just about. Ok. Abbiamo sbloccato per Gale, la data Gale? Sì. Allora di intermittenza. Buono. Perfetto. Alla fine di ogni turno tira un di 20. Se ottieni 11 o più, scomparirai nel piano interno dove non puoi essere visto, ferito o infierito in alcun altro. All's well that ends. Not as bad as it could have. What path lies before me? Ok. Detto ciò, guardandoci attorno e vedendo un bel po' di cose da fare, luoghi da incontrare, andare addirittura qua sotto, ce ne sarà da fare. Siamo quindi quasi giunti a Baldur's Gate. Abbiamo purtroppo ottenuto il potere del Lilithid in qualche modo, e anche se vocalmente non voleva, ma sotto sotto il suo potere è stato diverso, è stato utilizzato. Credo proprio che dovremmo indagare ancora. Detto ciò, alla prossima, e mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi e commentate qui sotto su come secondo voi
potrebbe andare avanti e cosa dovremmo fare. Detto ciò, alla prossima.